fast. Vem springer i skjorta och jeans? Vem fan springer i skjorta och jeans? Skjorta och jeans och loafers och hatt. It's your turn to send me a lot of photos and Bro, han följer henne på OnlyFans. Sen har de skapat en relation. Jag bara... I'm gonna go and my ex. Right there. How me? Hörde du vad hon sa? Jag ska gå till mitt ex som får ge... Ja, så de ska ha sex gärna. Och han vet hur han ska ge. Herregud. Där är alltså hans blivande fru. Mina damer och herrar, det är söndag och jag är här med Berus Badre. Så här, vi har reagerat på Love is blind. Det har varit fantastiskt, väldigt kul. Shoutout till Netflix. Med det sagt så är vi så här, vad ska vi reagera på? Vi har ju liksom rutiner med Gift vid första ögonkastet, Bachelor, Bachelorette, bla 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 bla. Men jag var så här, jag bara... Ska vi inte testa något nytt? Ska vi inte testa reagera på något som vi inte har reagerat på? Och då slog det mig att vid ett tillfälle i mitt liv så satt jag med Sebastian Juan, Camilla Lundborg, min närmaste vän, och vi reagerade på 90 Day Fiancé. Och då minns jag när vi gjorde det att någon sa till mig att ni måste reagera på säsong 10. Säsong 10 är det sjukaste jag någonsin har hört. Och då tog jag det tipset och så la jag det här i mitt bakhuvud. Och bara, för en regnig dag när vi har brist på program, då plockar jag fram det här. Min rockar. Ja, men det är ju också det är den engelska eller amerikanska versionen av vad fan heter det? Älska inte. Ja, så exakt. det är ju ett koncept. Eller snarare älska inte är den svenska versionen, för det här har gått i 12 säsonger typ. Och för er som inte vet vad 90 Day Fiancé är, så är det en person i Amerika som hämtar kärlek från fjärran land. Ofta är det en väldigt gammal eller ful man som hämtar mycket vacker kvinna. Eller en äldre kvinna som hämtar mycket vacker man. Och så håller de på så där. Det är väldigt uppenbart att så här, konceptet är så här, är de här för green card eller kärleken? Men alla är här för green card tror jag. Men det är bara jag också skeptisk man. Ja, men också det heter 90 Days Fiancé, för det är väl det man kan ha på sig. Ja, att, de har 90 dagar på sig. Ja, för sen måste man väl lämna landet. För det är så för det är turistvisum. Så det är liksom tidspress. Hade du 90 dagar räckt för dig för att avgöra om du ska gifta dig eller inte? Det jag behöver, men det är livet nu jag kan gifta mig imorgon. Okej. Ja. Själv? Jag tänkte bara om 90 dagar, generellt om du träffar någon ny. Problemet här är inte bara att de ska bestämma att de ska gifta sig. Oftare, det är inte så att de hämtar folk från Paris till Rochester, New York. Nej, jag fattar. Utan de hämtar ju från från världens hörn. Ja, så folk måste liksom akklimatisera sig. Det finns en kulturell... Ja, och på det så är det så här, precis som det med Latif när han kom till Sverige. De är uttråkade, de har inga kompisar. Det är många aspekter som de är måste in i samhället, språkbarriär. Ja. Vill ni se mer? Det finns på Discovery+. Vi kan lägga en länk i beskrivningen, kära Discovery. Nu trycker vi till play. Och för första gången, jag satte på svensk text för Bella hans engelska. Tack så mycket. Också om det är någon av er som har dålig engelska, då är det bra. Eller om Hampus ska kolla på det. Eller om Hampus ska kolla på det, exakt. But I can talk English right now. Okej, vi trycker play och vi kollar vart vi hamnar. Ja. I think I'm having a panic attack. Oh my god. I'm literally getting lightheaded. Oh my god. Just breathe in through your nose, out through your mouth. Oh my god. En tanke bara. Jag vet inte vad som pågår här. Men att köra bil, få panikattack och prata i telefon samtidigt. Exakt. FaceTime dessutom. Sväng av vägen och herregud. Oh my god, I'm freaking out. I'm freaking out. Oh my god. Okay, breathe in. Like, we're doing this. Oh my god, I'm actually crying. Så här dramatiskt intro. Jag såg att hon bara, oh my god, jag gråter så fult. I'm ugly crying. Så det var det värsta. Du vet väl att det är en grej, fulgråta? Ja, men det är som att så här, fan jag bröt benet och jag behöver en ny njure. Och nej, nu börjar jag fulgråta också. Ja, jag kan förstå. Jag är också ful när jag gråter. Jo, men jag menar bara att hon har panikattack. Det är en allvarlig incident när hon kör bil. I'm just visualizing him coming, us being together. My name is Ashley. Yes, I'm a black Ashley. We're unicorns. I'm 32 years old and I'm from Rochester, New York. Wait for mama. I love to dance. I love to learn things. I'm a poet.
and I am a witch. I'm a tarot reader, I'm an astrologer, I specialize in shadow work. I think people are still very much afraid of the word witch because we've been conditioned to believe that a witch is somebody with like a crooked nose looking into their crystal ball, like throwing hexes on people. That's not anything that I do. Place your hands on your heart. Okay. Feet planted firmly on the ground. Ready to receive divine wisdom from our spirit guides. One more deep breath in, filling the belly up with air. And let it all go. You can just shake it out and get all nice and loose. I love it, I love it, I love it. Let's pull some cards. My family was religious growing up, but I'm like the crazy one, the rebellious one, and I began to dabble into the occult. Vad har du för tankar och funderingar? Det var mycket intryck. Jag fattar ingenting. Alltså okej, hon är häxa. Ja. På heltid verkar det som. Alltså det är hennes syssla. det På hennes pallar LinkedIn det står häxa. Exakt. Men okej. Men hon jobbar också vid sidan med tarot och astrologi. Och vad mycket som ingick i hennes utbildning tror jag. Tror du att det finns såna här häxor och grejer? Alltså det finns ju uppenbarligen. Ja, men jag tror inte de flyger på kvastar liksom. Till Villekulla eller vad det heter. Villekulla, det är Pippi Nej, Blåkulla, samma skit. Blåkulla. Men jag tycker det här är bad shit crazy. Det här, hon och Ola kan gå på dejt. Det är lite så jag känner. Nej, det här var väldigt spes, som man brukar säga. The magician is coming in upside down next to the Ten of Swords upside down. There's some limiting beliefs. Yes, there is. I'm gonna get a little deep with you, okay? This little twinge of doubt, this isn't gonna work. Childhood trauma. My spirituality guides every single part of my life. When I was in my undergrad, I had a dream. I was literally like in the woods, in the jungle, and I was like working with the earth somehow. It prompted me to talk to my biology teacher. And she's like, we're going to Ecuador in December. And I was like, sign me up. And I went. I met Manuel that very first year. Siempre estás en mi pensamiento, en mi mente y en mi corazón. Te amo mucho, 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 mi amor. Te amo, te amo. Chaito. My fiance's name is Manuel. He's 35 years old, and he's a construction worker from Puyo, Ecuador. I met Manuel on New Year's Eve over 10 years ago. Manuel came up to me and asked me to dance. Oh my goodness. He has this beautiful dark skin. It's like a mixture of peanut butter and cinnamon, and this like luscious black hair that just bounces and is so full. Alltså hon pratar om honom som att han är en macka. Alltså hon pratar med hunger. This peanut butter with cinnamon, oh my god, so delicious. Det här är ett makapar för att vara det här programmet. De är ändå jämngamla och så här. Men för mig som har sett lite av det här programmet tidigare, jag undrar vart hunden är begravd. Alltså för det kommer komma en bajsmacka serverad. Ja, alltså Ecuador, det är inte heller så långt ifrån USA. Nej. Så att det finns ändå. Yeah. We were like inseparable after that. And then we became engaged after like a week, I think. It was passion, getting caught up in the moment, being young and in love, young, dumb, full of I think all of that. Came back home. We tried to have a long distance relationship, but it didn't last. Ooh, this is beautiful. Wow. He might not wear these, and I want him to wear it. Manuel and I spent about 7 years apart or so, give or take. I had gotten out of a long-term relationship. Like, I feel like everybody can relate to this. When you get out of a relationship, the exes come out of the woodwork, even if you haven't announced it. That's literally what happened. I was a week out of my long-term relationship and Manuel out of nowhere, hola. And I'm like, oh my God, this dude. Amor, te estaba llamando para saludarte y decirte mucho te extraño. Manuel's kind of boy, I'll own that. And, you know, in his 20s, he was more boy than he is now.
But Manuel was always my what if man. So I bought a ticket to go see him in September of 2020, hopping my happy ass on a plane across the world. Finalmente. He got me from the airport. We went straight to the Airbnb and we quarantined together. And I'm sitting in the bed and he like takes out the box and he was like, okay, so like, here's the ring. Like, are you gonna do it? You gonna do it? You gonna marry me? And I was like, are you sure? He's like, are you sure? I'm like, I think I'm sure, Lewis. I think I'm sure too. And that's how we did it. So, yeah. Dragon's blood in Det här är Cyprus. alltså 24 timmar innan hon får panikattack i bilen. Ooh. My partner is traveling very far away for the first time ever, hence protection work. Yes. Initially, he didn't want to go to America, but he recognized that it's better for him to come here because he can get work pretty easily doing construction. So we applied for the K-1 visa. We got it! And Manuel is finally scheduled to arrive tomorrow. I am so excited about it. I'm also hella nervous about Manuel coming here and being around my witchy practice and being able to take it all in. Manuel would prefer me to be a Catholic woman, 1,000 million billion %, yes. Any special occasion going on that we got all this? We got some love, we got some protection. I'm so excited. Yeah, my partner is coming here to live. Tomorrow. No, really? Tomorrow? From where? Ecuador. Ecuador, wow. He's never been on a plane. He's never left his country. Wow. I am petrified of him taking this trip. Manuel's never been outside of Ecuador. He's traveling from Guayaquil to Quito, from Quito to Miami, from Miami up to Rochester. Never left his country before or been on a plane, and he doesn't speak English. And then on top of that, his visa expires tomorrow. If he's not on the plane, what happens then? Literally, like, I'm not sure if he's gonna be there or not be there when we get to the airport. All the thoughts are running through my head. Okej, så det var det första. Nu går vi vidare till nästa liksom, tjej. Vad har vi för tankar kring det? Jag tror grejen är att han inte vet att hon är en häxa. Alltså, det vore ju skumt om hon inte har sagt någonting. Nej, men hon sa ju förut att I don't think he knows I'm a witch. Nej, om hon tror det, om hon tror att han inte vet det, då vet han garanterat inte det. Nej. Och det sjuka är att de träffade sig för 10 år sedan första gången. Vilket ändå ger dem lite... Det är ändå lite positivt att de har funnit varandra igen. Okej, nu kommer i alla fall nästa grej. My name is Jasmine. I'm 36 years old and I live in Panama. But Gud, jag fick så här Miss Universe-känsla med det här. I live in Panama! just a few days, I'll be moving to the United States to be with my amazing fiancé, Gino. So tonight, my friends are picking me up because it's my bachelor party. It's very sad to think that they are not gonna be able to make it to my wedding. And why not to have a party? Gino and I met online 3 years ago. He was very nerdy, and I found that kind of... Han ser lite ut som Dogge Doggelito. Nej. Jo, när Dogge var ung. Alltså om du googlar en bild på Dogge Doggelito när han var ung. Så Jag undrar vad åldersskillnaden är på de här. För här känns det lite mer uppenbart. Ja, men han är äldre. Han är mycket äldre. Ja, frågan är hur mycket äldre. Ja. Cute, because I don't like traditional good-looking guys because I'm a super jealous person. But when I saw his pictures, he has like the belly fat, the flamingo legs, the sharky nose, the non-existent lips. It's kind of my thing.
I mean, those are the things that I like from him. Hon börjar tycka han är tjock, ful Alltså, faktiskt. jag fattar inte vad hon pratar. Alltså, Hon bara, jag är svartsjuk så jag vill ha en kille som är ful. Ja, går det ihop eller? Nej, det går inte ihop. det gör det inte. Being just honest. I told him that and he was laughing. My baby's so handsome. It's always a beautiful day when I'm with Jasmine. We applied for the K1 visa 1.5 years ago, and they gave me a date for the interview. And when I made it to the embassy, they just told me, oh, we're sorry, but there is something wrong with the visa at this moment, and we will have to reschedule your interview. It was devastating. But I was given a second chance, and it took the officer less than 10 minutes after seeing me, because I'm super cute. How can you say no to me, right? And he was like, congratulations, you're going to America. Your visa has been approved. That means that I'm gonna marry Gino. I'm gonna be with him day and night, 24/7. That's scary. But it makes me so happy. Det är någonting med henne som är ruggigt läskigt, eller? Ja, den här känns som en så här, hon kan vara skitglad och sen börja stäba dig. Ja, det är någonting med henne som känns att hon är fin och gullig på utsidan, men det är någonting som gömmer sig där inne. Tror du hon vill komma till bara Amerika och utnyttja den här stackars Shuno i hatt, eller tror hon är kär av honom? Jag vet inte, alltså Panama ligger inte jättelångt ifrån USA. Jag vet inte var Panama ligger. Det ligger i Sydamerika eller Centralamerika däromkring. Men tror du hon är där för kärleken eller green card? Alltså man får ju verkligen känslan att det är green card när man ser det första anblick. Ja, men det kan också vara att hon... Alltså, men vi har inte träffat Gino än. Nej, alltså han kanske är tjock. Han kanske är bra på salsa. Alltså samma Jola Bero typ. Ja, typ. I'm out of here. I'm Gino, and I'm from Michigan, and today is my last day of work. Oops. Oh. Vadå today is my last day at work? Så han slutar, vad jag fattar inte. Jag vet inte, Klipp från henne till det här. I've been working in automotive engineering for probably like 30 years. I told my boss, that I need to take a leave of absence from my work for a while, and I'm not planning to come back for possibly a year-ish or so. I want to make Jasmine a priority. I want to make sure she gets on her feet in Michigan, get all these things that she's going to need, like a social security number, driver's license, because I'm really worried, like, if she's not able to adapt to it, is she going to go back to Panama and that's it? That would suck. Adios. Jasmine and I have been together for 3 years now, and I love Jasmine. I think she's the most beautiful woman in the world. But our relationship is a roller coaster. It's up and down, and that's on a daily basis. Varför ser han utbränd ut, stackaren? Ja, alltså, han hade precis lämnat sitt jobb och ska inte komma tillbaka på ett år. Hur ska han betala sina räkningar? Nej, jag vet inte. One of your exes sent me a message. Åh nej. Did you send her naked pictures of me? If there is... Vänta, skickar hon nakenbilder på sin fiancé till sitt ex? Tydligen. a prenup, I'm not gonna marry you. Kommer du ihåg det vi från Sakervinnarna? Janne, hon här vill inte ha prenup. Alltså, och såg du hur hon sa det? Ja, nej, hon sa det med mod i blick. Jag sa till henne... If it's a prenup, I'm not gonna marry you. Alltså, det var sådär. Det kändes som att hon pratade med mig. Jag bara, okej, no prenup, I'm sorry. Nej, alltså det där var läskigt. Ja. Just forget it. Your family trash. You're a piece of I'm gonna go and my ex. Right there. How me?
Hörde du vad hon sa? Jag ska gå till mitt ex som får ge, så de ska ha sex gärna. Och han vet hur han ska ge. Herregud. Ja, hon här är galen. Hon är batshit crazy. Hon är galen. Alltså jag fick fan stresspåslag av det här. Herregud. Jag fattar att han ska vara borta för jobbet. Jag fattar också att han är utbränd. Jag kan säga att det sista hon behöver, det är personnummer och körkort. det finns mycket annat hon behöver hjälp med innan hon... Alltså herregud. Alltså fan vad läskigt. What don't Jasmine and I fight about? I mean, we fight about my past exes, my past girlfriends, the food I eat, finances, my family and stuff. Unnecessary cosmetic procedures, I believe. She doesn't like all the pop I drink. I don't like her talking about her exes. She shouldn't be talking about her exes, but what keeps us coming back together is we have such a strong bond and you know, good connection that when I believe there's no hope or think there's no hope, somehow we come back together. It's amazing. Där är alltså hans blivande fru. Alltså... Jag förstår nu vad de menar med kolla på säsong 10, för det är det sjukaste jag sett. Men alltså det här är så mycket information. Jag vet om det att vi i Sverige, när vi kollar på älskar inte är vana med den här nivån av problem. Men ja, här är vi. Ja, vi tycker play. ¡Apúrense! Con su sombrerito y feliz icónica de Jasmine. ¡Party, party! No sé, ¿verdad? Debería... ¿La almohada? Es que no me puedo sentar sin la almohada. Pasa. Huele a culo. Huele a culo. Pero huele rico porque mi culo huele rico. So I've been dieting and exercising like crazy. But the problem is that because I lost a lot of weight, that included the little butt that I had. One of the few things that Gino compliments me is like, oh my gosh, your fat ass, I love it. And I was like, oh my gosh, what am I gonna do? It's gone. So I got butt implants. Har du koll på Brazilian butt lift? Alltså att det är liksom en livsfarlig operation. Som är så här, det är många som gör det, men det är liksom, folk dör. Gino no sabe que me operé el trasero. No. ¿Serio? Yo no se lo he dicho. Gino estaba dándome, o sea, como una mesada, pues, para mi vestido de boda, ¿no? Y ahí está. Alltså, jag fattar inte. Förstår du din tjej bara, här du får... det går vi skriva oss. Du är pengar för att köpa bröllopsklänning. Säg jag går Brazilian butt lift istället. Det är ett stort problem. Alltså, förstår du kontrasten av... Och så säger inte jag någonting till. Alltså, du vet, förstår du nivån av problematik som kommer konstant existera i den här relationen? Det här är en tickande bomb. Det är vad det men det är okej om du ska köpa en klänning men det blev dyrare. Men det, att du går och gör en Brazilian butt lift istället. Ja, nu har du också ingen klänning ju. Jag menar bara att det är så långt ifrån. Det är så långt ifrån det du skulle göra. Ja, och det är inte som att han inte kommer se det. Alltså, så han är ju inte blind, eller? Oh my god. Una vez el culo queda. Exacto. Y él lo va a disfrutar bastante. I wish Gino were more appreciative of all the effort that I put into being pretty. My hair, my nails, my laser hair removal that he loves. By the way, he likes hairless, but that means spending money. And Gino is cheap. So I was basically forced to spend the money that he had been giving me for my wedding dress and butt implants. Förstår du också att hon tänker att det är han som är problemet? Hon bara, jag var tvungen. Han är så snål. Ja, jag var tvungen att göra så här. Han gav mig bara pengar till en bröllopsklänning. Ja, klart jag måste göra arslet då. Alltså det är så sjukt. It's all gone. I'm sitting on it right now. Ass.
¿Y cómo tú crees que vaya a reaccionar Gino cuando se entere de que el dinero del vestido te lo gastaste en la operación de los glúteos? ¿Qué chucha va a hacer? O sea, ya me puse el culo y me gasté la plata. Ni para que me lo quite. Exacto, pero no sabe. Tremenda sorpresa. Yo voy a quedar divorciada inmediatamente. Oh my God. Fast. Vem springer i skjorta och jeans? Vem fan springer i skjorta och jeans? Skjorta, jeans och loafers och hatt. Brorsan, den här killen, medan han strugglar och tagit sabbatsår. Och hon lever sitt bästa liv. Oh my God, sorry. That's too fast. Currently, I help Jasmine out with her rent and stuff and bills because unfortunately she lost her job as a teacher in Panama. And since she's about to leave for USA, she hasn't gotten a new one. So I help Jasmine quite a bit financially right now. Det är som att han är en speltorsk. Jag fattar Och har inte. ett missbruk. Det är så det känns. Jag fattar ingenting. Men ofta är det här också väldigt vanligt. Det här såg vi också i Älskar inte, att de skickar pengar. Det är ofta en grej som är en del av det här. Att det skickas pengar hej. Ja, alltså stannar pengarna, då stannar relationen. Det känns ju så. Ja. Och stannar relationen, då det blir ingen Brazilian buttlift. Nej, exakt. Så att det är mycket, det är väldigt... inte vad är motsatsen till villkorslös? Ja, Villkorsfull. Nej, det är en krav. Det finns krav här. Det här muntliga avtalet han har kommer med förutsättningar som han måste uppfylla. Ja, och de kommer med en betalningsförfrågan. Ja, men det är en kravbild. För gör han inte det, då betyder det att det han går stay in Panama. Ja, exakt. Alltså, det är det. Not in shape. Yeah, I get that heart rate going. Oh my gosh. Wow. Yeah, it works great. The hard part is that I think Jasmine's become spoiled. And I think when she comes to Michigan, you know, she's going to get a taste of reality. Well, how much are you selling this for anyway? I listed it for 200. Do you know what the mileage is on this thing? Bro, han frågar miltalen som att det är en Ferrari han ska köpa. Därför det kostar $200. Du ska springa i dina jeans och loafers. Vad spelar det för roll? Hur långt den har gått? I'm not sure how to check that, but it's only a few years old. We just weren't getting much use out of it. Oh, yeah. I recently quit my job because my fiancé's coming. So we're on a tight budget, and I don't want to go over that today. But thank you so much for showing this to me. I really like it. You're welcome. Det stelaste mötet. Hon bara, what the fuck är det här personen? Också, hon har tagit säkert 4 timmar på sig att frakta hit den också. Han bara, det var jättefin men... Nej, jag tror han är hemma hos henne. Jaha, hoppas det. I'm not buying the treadmill today because even though I want to give Jasmine everything she wants, I don't think spending a lot of money on a treadmill right now makes sense. Oh my God. I'm a little worried about telling Jasmine that I quit my job because Jasmine likes to live the luxury good life. And if I don't have any income or money, oh my God, Jasmine's going to kill me. So I think it's better to wait until she gets USA. Absolut, vänta. Och sen du ska försöka prata prenup också. I'll tell her when she comes to Michigan. Det är ju sjukaste jag har sett alltså. You ready? All right, here we go. Angle this a little bit, the other way. All right. How do I look? Okej, här är nästa kandidat. Okay. Work, Barbie. Okay. Gorgeous, That's okay. as usual. Okay. So I'm ready to do this. I'm Nicole. I'm from Hoboken, New Jersey. I'm 47. It's just an age. No mercy. Don't even bother. All right. Yes. I am a recording artist known as Nikki Exotica. As a music artist, I created Nikki Exotica as an alter ego. I wanted to have another persona and then come home and be normal again and be Nicole.
the difference between Nicole and Nikki Exotica. Nikki, she's a little bit of a diva. Nicole, on the other hand, is a homebody. Ambitious, I'm home. Come here. I love the smell of fresh roses. Hon känns typ rik. Ja, fast ja. Jag får känslan av att det här är en rik tjej som ska hitta sig en ung kille i, du vet, eller halva år. Ja, du menar att hennes jobb har pröjsat allting? Ja. Men det känns så här, finns det såna pengar i det? Det kändes som hon hade en fet bil och så här. To make ends meet, I am a hairstylist and makeup artist. And I am also a beauty consultant. So that means that anyone who wants advice on plastic surgery, I am the person to come to. I've done every plastic surgery procedure from head to toe. Nose, lips, jaw, chin, cheek implants, eye color change, breasts. Eye color change? Eye color change. Hur gör man det? Oh my god. You can't expect a woman to have all these curves naturally. You know, when you look this certain way, you have a lot of people judging you. But when it's 80% of the world giving me positive feedback, I don't really care what the other 20% have to say. You know, if they can go kick rocks for all I care. Because there was a time where I didn't love myself. You know, I was going through a really dark time. And now I'm finally like at a place where I'm happy and I love myself. And now I can actually invite love into my life. Yeah, there you go. Give me that sex kit here. Got it? I think that's the shot. Yes, we got it. Love it. I currently have a fiancé named Justin. Justin is a personal trainer, and he's from Chisinau, Moldova. Today is your turn to send me a lot of photos and... Bro, han följer henne på OnlyFans. Sen har de skapat en relation. Jag fattar. Today you send picture and videos. Alltså det här, förstår du liksom skillnaden på älska, älska inte som är den svenska versionen och den amerikanska? Ja, jag förstår verkligen skillnaden. Alltså det är en fucking cirkus det här. Ja, men alltså, svenska är ju mer nära i verkligheten. Ja. Det här är ju Disneyland. Ja, men förstår du då att det här är bara början? De har inte ens träffats än. Liksom. Förstår du hur spänd bågen är då? Alltså jag ser så jäkla mycket fram emot när hon från innan ska träffa han som har sagt upp sig också. Ja. Videos. We're waiting. What kind of guy do I go for? Honestly, it's so ironic. It's everything Justin is. Tall, hot, obviously hung, and funny, and sweet, like genuine. I just want to be with my baby. So everybody wants to know how I met Justin. It is a long story, but here it goes. 17 years ago, I was not in love with Justin. I was not with Justin. We were not dating. I was in love with a Russian guy. We met at a nightclub in New York City. He was the love of my life. We were supposed to get married. It's just that he was a bad boy. You know, and he would get into trouble, and he committed a crime that he couldn't get away from and was deported from the United States. I was distraught. So I made a plan to fly out to Chisinau, Moldova, where he got deported to find him. So I arrived to Chisinau to reconnect and reunite with the love of my life, so I thought. I never told him I was coming, and he opens the door. I'm trying to like give him a hug and a kiss, and he's being so cold with me. And I'm like, what is going on? And he says, Nikki, I live here with a girl. I'm like, excuse me? I felt like I was in the Twilight Zone. My ex played me so bad. So I made a profile on a friend's site in Moldova, and I found Justin. His name is Igor. But I just couldn't fathom the name Igor because it just reminds me of, you know, Frankenstein's assistant. Ett Igor. Vi säger Justin. Samma bild bara. Justin Bieber. Justin. Vet du, jag heter Behruz Badre. Justin. Vi säger Justin.
So I renamed him Justin because when I first met him 17 years ago, he did look like Justin Timberlake. Har du den här moldaviska låten? Oh my god. And it stuck, and he loves the name too. And we spent the rest of my first trip in Moldova together. The first time he took me on a date, didn't even try to sleep with me. He was very sweet, gave me a kiss on my forehead, and left. And I thought it was like so like, wow, like, you know, like that was, I've never been treated like that by any guy. And I started to fall for Justin. And then on my fourth visit to Moldova, Justin proposed to me. It was in a park. It was so romantic. You hear the birds chirping. Baby, how's my... Bro, vad är det här för park? Det var så romantiskt som en park. Det är en nedlagd tunnelbana här. Jag fattar. Hur är det här park? Åh, herregud. Our first K1 visa was approved, and we tried to give it a chance. But 2 weeks after Justin came the first time, we had some issues, and it just couldn't be worked on. So basically going to Moldova to see if he's the man for you. Yes. Are you excited? I am excited, and we have some things to work on, so... What happened the first time? You never told me the full story. He was being lazy, and he wasn't helping me with the housewares, and he didn't want to help me cook and things like that, that I had to do everything. I had to work, I had to cook, clean, this, that. We got into a lot of heated arguments. And in one of those arguments, I said, yeah, well, I have a secret to tell you. I used to be a man. And he freaked. Du bråkar med din tjej. Du diskar inte, du städar inte, bara du gör ingenting. Och just det, på tal om ingenting, jag föddes som en man. Den är också så här... Den är också... Det är så här, också konstigt att man inte har berättat det, tänker jag, innan, eller? Är det inte bara lite... Det är ganska skön schackmattgrej att lägga in ett gräl i alla fall. Ja, jo. Jo, att ha hållit på den. Det är det jag menar. I think I was about 20 years old when I did my sex change operation. I woke up, and the first thing I did was had to touch myself down there, and I'm like, oh my God, I did it. I'm a woman, and I just feel like tears, coming down my eyes. I felt reborn again. At that time, I was living my life stealth. Stealth is basically where you don't tell people the way you were born. I was very in the closet, very closed. I didn't have any gay friends. I didn't have any trans friends. I kind of wanted to have female friends only. It was just a thing for me. I had to find myself and go through that journey. It had been about 2 years that Justin and I were dating. And when I did blurt that I used to be a man, he was in shock. Like, what? How could you lie to me and do this? I traumatized him. And he went home, and he was depressed for a really long time. And I feel bad about that. When was the last time you were together? In 2007. 15 years ago. Yes. Wow. And we're back together. Second chance at love. Justin and I kept in contact throughout the years. He had to go through things on his own, and I had to go through things on my own. But years ago, we got into a conversation. He's like, how's everything? I was like, oh, I'm single, but I'm in a much better place now. I'm happy. I love myself. And he's like, yeah, good. I'm single too. And I was like, it'd be so funny if we actually gave us another chance. And he said, Nicole, you're crazy. And I was like, don't you need a little crazy in your life? Hey, sweetie. You see? I have a new hairstyle. Hey, I just came to the gym. 3 months after we first started speaking again, I arranged a trip to Mexico for us to connect physically, mentally, emotionally. Let me go back. While we were there, he did tell me that I'm the love of his life.
and he proposed to me. And then I applied for the K1 visa a second time. Are you ready to see him again? Are you ready to make sure this is it? Honestly, there's just some concerns that I have with our relationship. So before the K1 visa gets approved, we have some things to work on. So originally when I kept making advances to come to Chisinau, his answer was no. Trans people are not widely accepted in Moldova. I don't think gays are widely accepted in Moldova. People are beat up for being who they are. But this is our last time to apply for the K1 visa because you can only try twice. So when I go to Moldova, I need to know, like, if it's gonna work before he comes. There is no third chance with Justin. This is our last opportunity. And I hope we do keep building our happily ever after because it's very rare you're gonna find a straight man to date a trans woman, especially publicly. Getting older, this is like my last chance at love. Vet man hur gammal han är? Nej, vi har inte fått veta. Hon var 47, 48 Ja. eller? Ja. Tror du han vill ha visum eller är han kär? Men det är också så här, det som talar mer för deras kärlek är att de ändå varit ifrån varandra men kommit tillbaka. Alltså jag vet inte. Det är väl det, att de har träffats så länge men inte släppt varandra. Ja. Men jag vet inte. Jag måste bara säga, han kändes inte som en ful kille heller. Nej. Det kändes som att han hade kunnat charmat en och annan kvinna. Ja. Hello. Hi, sweetheart. Look at you, beautiful baby girl. Thank you. You look good. You glowing. Are you excited? I am. You are. I haven't lived with somebody since the crazy ex. Which one? Which one? I know. It's been about, oh my God, 10 years-ish since I've lived with an ex, since I lived with anybody, period. Yeah. He keeps talking about how the animals can't sleep on the bed and they need to sleep in another room and all this. And I'm just like, they do what they want to do. Right. And they were here first. And they were here first. Right. And so he's not going to come into my house dictating to my babies what they need to do. It's also his space, though. Okay. That's true. But it's their space, too. Okay. And it was their space first. Yeah, that's going to be an issue with him. It's going to be a huge issue. My animals and I are used to a certain way of living, and Manuel is used to a certain way of living around animals. And now we have to combine all of this so that everybody's happy because... Jag måste ta paus för det här. Men alltså... Vet du vad problemet är med alla de här? Berätta. Alla de här åsnorna, ursäkta mig, har så mycket problem som de inte har löst. Och som de tisslar och tasslar med. Men, en gör Brazilian buttlift, den andra säger upp sig, ingen säger någonting. Den andra, hon säger mina djur gör vad de vill, han kan hålla käften. Men han säger något annat. De här grejerna borde man ju liksom reda ut. Ja, men det känns också om det här redan, om de diskuterar det här som problem. Vänta tills det får riktiga problem. När alla djuren har valt vad de ska vara och han också. Och sen ska de leva ett liv. It is his house too. So we're gonna have to navigate through this. And I just have to have hope that everybody will find their place that everybody's comfortable with. So have you talked to his family or anything or no? Oh. Not a good subject. It's not that it's not a good subject. It's that I have not spoken to them because he has not told them he's coming. He has not told them that he's coming. No, Mom. I know. Well, so let me just ask you this question, baby girl. Where do they think he is at? His family is in Buyo, and he is in Guayaquil, and he told his mom that he went to Guayaquil to go work. So she thinks that he's there working, and he said when he gets here that he's gonna tell her because it's just better that way. He's not around the corner. He's coming to America. And he has not told his mom he's coming to the United States. So he's gonna call this woman and say, guess what, mommy? I'm in the United States. Yeah, that's his plan. What kind of man does that? What kind of man leaves his mother and doesn't even say goodbye? Not to mention he's lied to his mother. What kind of person does that? Very sneaky. Very sneaky, yeah, very sneaky.
What else are you hiding? De här känns också så amerikanska. Ja! Where is sneaking? Yeah. Det var också, he's coming to America. He knows he's coming to United States. Ja, De är väldigt så, det känns som att den här fikastunden, den hade bara kunnat pågå för evigt. De bara, yeah, one more cappuccino, one more cappuccino, one more, you gotta talk more, what kind of man does that? What the fuck? Alltså, de har pratat. You know what I mean? She's been so real and so authentic and been willing to share all of her with him. What are you hiding from us? You know, what you see is what you get. Yeah. And people show you who they are, you gotta believe them. Right. So the fact that he hasn't told his mom, that's not somebody you can fully trust. I'm hopeful. I have my concerns. Yeah. I just hope he's going to be the person that she deserves and needs in a partner. She's put so much of time and money and expense in this relationship. I just want her to be happy. You know, the jury is still out. I don't know him that well. We'll see. We'll see. Coco, just don't be around because you can get crushed. If you have told me 5 years ago that I was one day gonna move voluntarily of Panama, I would say you're crazy. But here I am, packing my whole life in a suitcase. Hola. Mami. Hola, corazón. Mi niño lindo llegó. ¿Cómo le fue a mi bebé? Bien, mamá. ¿Te divertiste? Hon har en son. Det är också så jäkla sjukt. ¿Estás allá con tu papá? Sí, mamá. Saluda a tu hermano, Coco, tu hermano. Like a baby. I have my 2 sons, JC. Hon har 2 barn också. Nej, jag tror en är hennes... hunden. Juanse. The eldest is Juanse. And the connection that I have with Juanse, it's out of this world. I'm a cool mom, so we love eating a good ice cream or junk food that he cannot eat with his dad. And saying goodbye to that, it's very tough for me. Vadå, ska hon lämna det helt? Ja, det är bra. Jag ska till Amerika. Ska gå med Gino. ¿Por qué no sacan al perro allá abajo, a Coco? Cuidadito. Cuidado, papi. I met it a year after the first time I met Gino to introduce him to my children because Nej, hon har 2 barn. Hon har 2 barn. Exakt. I wanted to make sure that it was like something long-lasting. Any mother will understand that. But when things got serious, I slowly introduced them. And the funniest part is that they don't have a language in common. But they were getting along, they were playing, they were communicating so well. It was such a beautiful moment. It's something that I will take in my heart until the day I die. Con esa almohada ahora, ¿para dónde andas? Tienes que cargar esa almohada, Jasmine. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? ¿Por qué te haces tantas cosas? Para sentirte que segura con Gino. Lo hice porque a mí me gusta y se ve bonito. ¿Y cómo va la relación con Gino? Bueno, mami, a veces tenemos nuestras peleitas. O sea, Gino siempre me pone a un lado cuando se trata de su familia. La cuñada de Gino, la mujer del hermano, me mandó un mensaje hace poco en redes sociales. No, ¿y qué vas a hacer al respecto? Yo voy a hablar con él y se lo voy a decir. Que yo no voy a estar para complacer a su familia. Gino's sister-in-law, Lori, sent me a very rude message asking me not to have my wedding day on specific days because she was gonna be on vacation to Florida. It's not just like the message, what she said is how she said it. It was very bossy. She never said like, hi, Jasmine, how are you doing? Any kind of greeting. It just looks more like an order rather than, you know, a polite request or suggestion. And it makes me feel unwanted, not loved by his family. Mami, casualmente tengo que decirle a Juanse que me voy. No le he dicho. O sea, yo le dije anteriormente a él lo de la visa, que la estaba tramitando, pero él no sabe que ya la visa se dio y que ya me voy a ir.
Así que esta noche le voy a dar las noticias. Even though my kids have a very comfortable life in Panama, my plan with Gino, because we both agree on it, will be to bring my children to the United States as soon as possible. How did it go? My ex-husband, he's okay with it, but I haven't discussed with Fiancé specific details about the K-1 visa, especially because there was a possibility that it wouldn't be approved, but now I have to explain to him that his mom is gonna be moving to the United States. I don't know if he's gonna be sad, he's gonna cry. I don't know how he's gonna take it, so it's gonna be very hard. Juanse, usted se acuerda que yo le había dicho que la mamá se iba a ir a Estados Unidos a casarse con papá Gino. Se queda acá, en Panamá, con el papá, con la tía, con la abuela, hasta que yo arregle todo, la casa donde vamos a vivir. Tengo que averiguar la escuela donde usted va a estudiar, porque ese es el plan. ¿Te acuerdas que te lo había dicho? Juanse really wants to move to America. I don't know who put that idea in his mind, was maybe Gino, but no children in the world will want to be separated from their mother, even if it is temporary. A mami le aprobaron la visa. ¿Sabes lo que eso significa? La visa es el permiso para que yo pueda viajar a Estados Unidos a casarme con tu papá Gino. Mamá, ¿en qué día te vas? En un par de días. Lo que más me gusta hacer con mi mamá es pasar tiempo con ella. Vaya a Estados Unidos, la voy a extrañar mucho. Lo que más voy a extrañar de mi mamá es ver su sonrisa. Mot sina barn för? Herregud. Varför gör man så här mot sina barn? Det räcker. Ahora te pregunto, mi amor. ¿Cómo te sientes? Bien. Pero entiendes que yo me tengo que ir un tiempo. ¿No te pone triste? ¿Seguro? Seguro. ¿Quieres que me vaya? Mamá, ¿por qué se ves triste? Y no estoy triste, Juanse. Mírame, no estoy triste. Es de la felicidad. ¿Ok? Porque yo estoy muy orgullosa de ti. ¿Sí me entiendes? Sí. Dame un abracito, bebé. Un corazón, coge un hombre grande. It's gonna be very hard for me to be far from my kids because as a mom, I'm 100% involved in their life. But I know that everything I'm doing is for them and eventually we're gonna be all together. I keep myself repeating those things, but it gives me nightmares and a hard time trying to sleep at night, thinking about not being with them. Okej. Alltså, det är där vi är. Det är sjukaste jag sett. Nu är bågen spänd, så att säga. Det är sjukaste jag sett. Nu är vi uppvärmda. Ja, det är sjukt. Och nästa vecka söndag då ska de förhoppningsvis åka till USA. Oh my God. Och helvetet ska braka lös. Det där är sjukaste. Det är sjukaste på... Alltså det är så mycket. Ja, jag är beredd att hålla med. Men vad tycker ni? Ska vi fortsätta reagera på det här? Kommentera där nere. Prenumerera på kanalen. Tack så mycket Discovery. Tack för all kärlek. Tack för support. Och vi ses. När vi ses. Mother baba. Hej, hej, hej. Okej.